Marahaba, niko katika kaunti ya Migori, eneo bunge la Suna Mashariki katika wadi ya Suna Central. Na hapa ndo tunajifunza mambo mengi kuhusu ufugaji wa sungura. Lakini kitu kimoja muhimu lazima ujue, ya kwamba ukiwalisha sungura wako, walishe sungura hao majani ambayo yako makavu, majani yaliyokauka. Manake ukiwapa haya mabichi, utapata hasara, watafariki. Kwa hivyo hakikisha unatafuta yale yamekauka, au sio? Ndio mambo yatakuwa shega zaidi. Ni Jumamosi nyingine marahaba, tunakutana katika kipindi Boresha Kilimo. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia nyanja mbalimbali za kilimo, teknolojia ibuka, hali kadhalika kilimo asili. Hii leo kama nilivyosema awali, tunaangazia ufugaji wa sungura. Popote ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Laban Shaban, andamana nami. Kilimo ni nguzo kubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Mbinu ya kilimo ya ufugaji wa sungura kama mifugo kwa ajili ya nyama, wanyama kipenzi, manyoya na pamba inaitwa caniculture kwa kimombo. Sungura ni mnyama wa kutamaniwa ambaye ni chanzo cha kuzaliana haraka na mwenye mafuta kidogo, protini nyingi, nyama, na amekuwa furaha kwa muda mrefu kama chakula kwa watu wengi kote nchini na hata nje ya mipaka. Na ndio maana tunakaa hapa hivi na mzee mmoja kwa jina Nahashon Ototo Moturi ambaye atatufahamisha zaidi. Yes, my name is Nahashon Moturi. I am a farmer at Suna Central, Suna East, Suna Central Ward, Suna East, a rabbit farmer. Katika ufugaji wa sungura, jambo muhimu zaidi kwa mfugaji kuwa nalo ni ngome. Sungura anahitaji mahali pa kula, kulala, kujificha, kwenda chooni, kuruka na kucheza. Ngome ya sungura ni ujenzi unaotumika kuhifadhi sungura dhidi ya wanyama wanaowawinda wanyama wengine. Pia ni salama dhidi ya wadudu kama vile panya. I initially started with wooden cages, and I found they were not suitable because they were not collecting urine. They were not serving the purpose. The materials I've used are bamboo for the floor of this rabbits. Then I've used the 2x2 timber for constructing the framework. The size, this cage is the larger cages are to accommodate the winners, the wind kits. The wind kits, you can put them in a larger cage because they can be 20, they can be 10, something like that. And they can stay there until they are 3 months old. Sungura ni bei nafuu na wanaweza kumudu kwa wakulima ambao wanaweza kutaka kujitosa katika ufugaji wa sungura. Each variety, I bought them at the government cost sharing, because the one we can buy at 3,500 from the other farmers, we can get it at 2,000 shillings at the government farm. So actually I spent, the first ones I bought, which were four male and 1 buck, I bought them at 700, they were young, 750 each. And then that is the starting, that's where I started. I bought from the Ngong National Rabbit Conservation Center. So they are keeping improved breeds which they import from other countries to come and multiply for their farmers. I also trained there. Yeah. They provided me with a training for 1 week on rabbit management. Kuna aina kadhaa za sungura ambazo mkulima anaweza kutaka kuzingatia kwa ufugaji. Mifugo inategemea matumizi yake. Sungura hutumiwa kwa njia ya kutengeneza pamba, nyama na manyoya. I have about 4 breeds.
I have the New Zealand white, the California white, the checkered giant, and the chinchilla. These are the big breeds. Ufugaji husaidia kukidhi mahitaji ya nyama, kwani huwa nyama ya sungura ni ya juu sana na yenye lishe bora zaidi. We are breeding because we don't have enough rabbits to slaughter. The demand for meat, rabbit meat, is so high, such that even if we are told to serve the town of Migori, the meat is not there. Yeah. So we need to scale up. Since I'm in the scaling up of the nutrition, we want to scale up that farming to the youth, the women, and those who are interested, so that they can keep. For now, we are about 40 farmers who have got the rabbits. Sungura wanakuwa kwa haraka, jambo ambalo hufanya kuwa na faida zaidi, chaguo kwa wakulima, na pia linahitaji ujuzi mdogo. Vile vile nyama yao ni ya lishe. It came up because of me being a member of scaling up nutrition business in this region, and for the low cost kind of nutrition products, I had an innovation for rabbit farming for meat, to be able to produce it for consumption. And it's also enabling the youth and women to be able to adapt it for self-employment, because it can create a lot of employment opportunities. It can also create incomes and food security in the region. Vyama vya ushirika vya sungura huimarisha jamii wanamofanyia kazi kwa kuwa wanashiriki mienendo ya kiteknolojia. The cooperative is a one whose membership is around 40 now, and we intend to increase the number. Yeah, we intend to increase the number. We meet and discuss our problems, and then when a member wants to sell the rabbit, he will get another member who is interested in buying. And that is the way we are now helping one another to increase. Mkojo wa sungura unajulikana sana kwa athari zake kama dawa ya kuua wadudu dhidi ya wadudu waharibifu. Urine is also got a different market. By the time you sell a rabbit, when it is around 4 months old, you will have made some money from its urine at the farm, because I have sold urine here, 1 liter at 100 shillings. And 1 liter, when you mix it with 5 liters of water, you spray to your vegetables. That is organic pesticide. And sometimes it also serves as organic foliar feed for the indigenous vegetables. So it is not harmful to your body. It's quite good. Kinyesi cha sungura haina madhara kwa afya ya mwanadamu, badala yake ni chanzo cha samadi kwa wakulima. The rabbits have got more droppings than any other, and they eat more. Actually, the rabbits eat, and these droppings we collect every day. In fact, we can collect around 2 bags every day. 2 bags this cement, 2 bags every day. And the rabbit droppings, we just keep them somewhere to dry, and then we use them now to put in the shamba. Haya basi, sungura wa hapa ukiwaangalia wanakula majani ama chakula ambacho kinapatikana katika mazingira ya nyumbani. Lakini lazima pia ukwende madukani alafu wachukulie pellets. Kama unavyoziona hapa, bei yake iko juu sana katika msimu huu. Tutajua zaidi katika kipindi cha pili. Usiondoke hapo ulipo. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo.
Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi Boresha Kilimo, ambapo tunaangazia ufugaji wa sungura katika kaunti ya Migori. Endapo na maswali, hisia, mapendekezo, hakikisha unasema nasi kwenye mitandao yote ya kijamii @KUTV Kenya. Nifikie mimi @Laban Shaban. Weka reli, Boresha Kilimo. Ufugaji wa sungura unahitaji ardhi kidogo, maji kidogo na nishati kidogo kuliko mifugo mingine mingi. Sungura pia hubadilisha chakula na maji kuwa nyama ya kula. Rabbit farming is a low cost. Rabbit eats 75% hay grass, like the Brachiaria, Napier grass, the Calandra, the sweet potato vines, the ones you waste, the cabbage, the sukuma wiki. I have a sun dryer, which is specifically to dry the food. Wet feed can kill the rabbits. I buy them, or I get them from the farm, I dry them, and then I feed the rabbits. Ufugaji wa sungura una faida nyingi kwa wafugaji. Hata kama ladha yake ni ya kifahari, ufugaji huu ni rahisi sana na unaweza kudhibitiwa kwa kuwa hauhitaji ujuzi na juhudi nyingi. The future is very bright for the rabbit farmers, because if each youth or each farmer can have 2 rabbits, 2 female rabbits and 1 bag. Every year, a female rabbit is supposed to get around 40 kids. 40 kids. You can imagine if there are 2, in that year you expect to get around 80. Within a year, 80 rabbits, that's a big number, for sure. 80 can occupy all these my cages. And in other words, the multiplication is very high. And what are you using? You're only using hay and these herbs. Kuna vikwazo kadhaa vinavyokabili ufugaji wa sungura. The first challenge I had was predators. The 4 rabbits I bought first time, they multiplied up to 20. But we had dogs from around there, the town dogs, which were not tamed. They came in and they ate a lot of them. So I had now to put this mabati fence. We have feeds which are made in Nairobi, pellets. I buy them from Nairobi, but now they are being brought here. The rabbit pellets. They are not common in many shops here. But I have made an order from the Pembe company, which is bringing some here. But they are very expensive. Imagine buying a bag at 2,800. That's too expensive. We need a bigger solar dryer to dry more food. We need some other facilities like the washing basins, which must be big enough to wash those vegetables in some chemicals, wash them in water before we dry. We also need some machines to make rabbit pellets. We have a lot of food here which we can turn into rabbit pellets, but we don't have a pelleting machine. We may need it. Actually, we really need it because we waste a lot of food. The sorghum stalks, the maize stalks, the Napier grass, we need to mill it and make it into pellets. And that's how the rabbits can eat the whole of it. Even the grass, the Calandra, is milled and then it's made into pellets. The rabbits like to eat pellets much more. Mahitaji ya soko ni faida sana katika kilimo biashara kwa mtu yeyote. Inahitaji uwekezaji wa mtaji mdogo ili kuanzisha na kudumisha.
The market, the meat market, I can't meet the demand. If I slaughter a rabbit here in the evening, I just go and grill it. In a matter of 1 hour or less than an hour, the rabbit is finished. People eat it. It's very nutritious. We have very many markets which need rabbit meat. The hotels which are in Migori here are so many. And if you go there to ask for an order, they tell you, maybe give us 10 kilos or 5 kilos daily. Takriban asilimia 60 ya wakulima wadogo hutafuta sungura kutoka kwa majirani. Walaji wa sungura mjini hulipa kiasi kikubwa zaidi cha sungura. Linkage between farmers and the market. We have one market to serve, all of us. Because we cannot ask for 2 markets, because one market we are not able to serve it. The market, even the local market first. If a farmer has a rabbit, we just take it, slaughter it, and pay him. One rabbit may go for 3-4 kilos. The 1 kilo we are paying them at 400 shillings live weight. That is good money. Some rabbits may fetch as much as 800 shillings, as much as 1,000 shillings. Yeah. If they are well fed. Sungura wa mama mmoja hawapaswi kufugwa katika ngome moja. Hii ni kwa kuwa wanaweza kuzaliana watoto walio na afya mbaya na kasoro za uundaji. Wafugaji hata hivyo wanapaswa kuelimishwa juu ya mtanziko huu. We have to separate the male and the female. This one is a male, and therefore we shall have to separate it when it's about 2.5 months or 2, 3. Yeah, we separate it so that it doesn't have to serve the sisters inside here, because the inbreeding. We don't want the inbreeding, yes. Wafugaji wa sungura wanapaswa kufanya uchunguzi wa afya wa wanyama wao kila mwaka na kunyunyizia sungura. Hii itasaidia sungura kuishi maisha marefu na yenye afya bora. The veterinary services are available, but the problem with the veterinary services is that most of them do not know much about the rabbit diseases. They know more about what is available. What's available here is the dairy, the goats, the chicken, and the others. But rabbit is not commonly available. I would advise it's a good venture, and they can can join us. You can get me through my phone, 0718-243470. I can train the youths. I can train all about the rabbit farming management. I would wish whenever there is a training for veterinary officers, they should also look into the rabbit enterprise. Haya, tumekwisha ng'amua kwamba mzazi unaweza kumshirikisha mtoto wako akiwa pale shuleni katika shughuli za kutega uchumi kama vile ufugaji wa sungura, pengine hata ukuzaji wa mboga. Atakusaidia kuongeza hela kwenye kibaba. Haba na haba hujaza kibaba. Hadi siku nyingine, Mola Moliwa akiridhia, tutakutana Jumamosi ijayo saa 6:30 kwa mitindo mingine ya kilimo. Nimekuwa nahodha wako Laban Shaban. Wassalam.